Bienvenidos todos a ese segundo día del Congreso Internacional Periodismo en Debate, edición número 11. Más de 10 universidades del país están unidas para presentarles invitados de altísimo nivel y estoy seguro que hoy va a ser otro día del cual se recordarán, porque tenemos el gusto de tener con nosotros al Tompkins, que es uno de los, y es verdad, uno de los profesores, instructores más requerido en todos los congresos, las redacciones y los países del mundo, a nivel de periodismo broadcast, radio, TV y multimedia. Al ha trabajado 30 años como reportero, fotoperiodista, productor, periodista de investigación, ha sido el jefe de investigaciones, director de noticias, antes de unirse al Instituto Poynter, que se encuentra en Saint Petersburg, cerca del frente de Tampa, donde es el profesor senior para broadcast y web. Es el autor de un libro que se llama M for the Art, que es un texto sobre storytelling para multimedia, que ha sido adoptado por más de 100 universidades en el mundo como libro de texto. Ha sido profesor en unos 50 países del mundo entero, incluido Ecuador, donde tuvimos la suerte de recibir hace algunos años. Y hoy van a tener la suerte de tener uno de los instructores tope de Estados Unidos, no solamente una, sino 2 veces. Al nos va a hablar de storytelling esta mañana y esta tarde a las 5:30 nos dará aplicaciones para luchar en contra de la desinformación. Eso es el invitado de hoy, Al de Olios. All right. Thank you so much. I want to make this really practical. So it's not important at all to me that I get through, a presentation. It's much more important for me that you get what you need today. So please do ask questions. You can use the chat or you can raise your hand and we'll address your concerns and your thoughts right away. All right. So Al les recuerda que quiere que ese taller sea realmente muy práctico y que ustedes obtengan lo que necesitan. Así que no hay duda, desde el inicio de la 1:30, preguntas en el chat, levanten la mano y nos aseguraremos de que Al les pueda responder rápidamente. So I want to get right to starting to give you things that I hope will be of help to you. Virtually everything that makes for interesting stories has to do with a motivator. And over the years, I've come to think of 8 motivators. A ver, casi todo lo que basa las historias, el storytelling, está basado sobre elementos de motivación. Y a lo largo de los años de su carrera, Al ha encontrado 8 de esos elementos de motivación. The motivators don't tell you what to cover, but they help you to find ways to cover what you're covering in a more interesting way. No les dicen qué cubrir, pero les explica cómo cubrirlo en formas, en maneras más interesantes. So here are the motivators that I find to be the most useful. Money. Eso para mí los motivadores más útiles. Money, family, safety, health, and community. Okay, money, plata, familia, seguridad, salud, comunidad. So any story that you do about a protest, about a road closure, about COVID, about you name it, a trade, drug trafficking, any story that you do, eventually, if you're doing it in a way that's going to connect with people, is going to focus on at least one of these motivators and maybe more than one. Sí, cualquier de esas historias, que sea tráfico de drogas, una manifestación, COVID-19, cualquier cobertura en un momento u otro va a toparse con uno de esos motivadores y probablemente más de uno. So when you start thinking about whatever story you're working on, ask yourself, what does this have to do with people's money? Or what does this have to do with their family or health? Entonces, háganse la pregunta, cuando van a cubrir una historia, pregúntense, ¿qué tiene que ver con la plata de los que me miren, o con la salud, o con asuntos familiares de mi audiencia? Stories that just focus, for example, on politics or politicians or government policy
are going to be interesting to a very few people, but not most Las, people. las historias que se focalizan sobre la política o los políticos pueden ser interesantes, pero lo van a hacer por un número muy reducido del público y no para el gran público. So if the government is considering a piece of legislation, don't get so caught up into one side says this and the other side says that, because that's covering politics. Instead, focus on how that piece of legislation is going to affect my money, my family, my safety, my health. Entonces, si por ejemplo un gobierno, una alcaldía le presenta una propuesta de ley sobre lo que sea, no se pregunten tanto, no se focalicen tanto en dar la palabra a los promotores del proyecto, a los que están en contra, hacer un tipo de periodismo de declaración, sino pregúntense ese pedazo de legislación que tiene que ver con mi plata, mi familia, mi seguridad y obviamente la plata de su audiencia. Remember, don't cover meetings, cover how meetings are going to affect people. Recuerden bien, no van a cubrir una reunión. Ustedes van a cubrir cómo esa reunión va a afectar la vida de la gente. So there are at least 3 other motivators that, and remember, these are all just my opinion, that they're not, handed down from God to Moses. But I think there are 3 others. One of them is moral outrage. Alors, según Al, que recuerda que eso no viene de las tablas de la ley de Moisés no es palabra de Dios, es opinión de Al Tompkins, pero ha encontrado que más allá de esos 5 hay 3 más. Moral outrage, afectación moral. One of them is curiosity. I just think of that as interesting or cool stuff, amazing video. So, lo que es sorprendente, lo que pica su curiosidad, Al dice algo que es cool. And the other one is just social trending, something that's a hot, usually unimportant topic that is trending online. Y el octavo, algo que es trending, o sea, algo que está en las redes sociales, algo que es caliente, del cual se habla, que puede ser típicamente no tan importante, pero del cual se está hablando ese día. The problem with these 3 motivators is they won't always work. And for example, moral outrage, what one group of people might think is outrageous, another person might think the exact opposite. El problema es que esos 3 últimos no siempre funcionan. Y por ejemplo, en el primero, los asuntos de moralidad, puede ser que una parte del público esté totalmente de acuerdo en que esa historia afecta y otros pueden tener el punto de vista contrario. So curiosity generally doesn't work because what journalists think is interesting, most people don't. You know things, you think of things, you're more informed than most people. So it's difficult for you to predict what most people are interested in. Curiosidad es difícil, tampoco funciona muy bien porque somos periodistas, tenemos información y es a veces difícil que lo que nos parece a nosotros curioso lo sea para los demás. Entonces eso es un elemento que se revela difícil para nosotros predecir lo que va a picar la curiosidad de la gente. So these are what I would consider to be the 8 big motivators. And if you'll just think about this when you're first contemplating a story, it will immediately start helping you to focus on how do I tell the story in a more interesting way. Entonces, esos 8 son para mí los más importantes y si les consideran antes de empezar a producir, a preparar su historia, su reportaje, les va a ayudar de manera inmediata a enfocarse de mejor manera. All right. So I want to talk about story shapes. And you probably know that recently there was an avalanche and a bunch of hikers died there in Ecuador. In breaking news, go ahead. No, Al quiere focalizar ahorita sobre formatos y está hablando, busco información sobre esta avalancha que provocó la muerte de varios andinistas en el Chimborazo hace pocos días. In breaking news, we use what is called the inverted pyramid shape. Ok, entonces en noticias calientes que acaban de salir, utilizamos muy a menudo la famosa pirámide invertida. So
in breaking news, what you do when you report in the inverted pyramid style is you give me the most important information first, and then you go down to the background, the less important information. Eso, recordando las clases iniciales de sus carreras, van a empezar con lo más importante y después en el cuerpo de la noticia van a ir bajando, dando los elementos de cada vez menor importancia. So the first thing that would be in a breaking news story would be a dozen Ecuadorian climbers died in an avalanche on the west face of Chimborazo. Entonces, lo más probable es que en caso de pirámide tendrían un inicio así. Unos 12 andinistas ecuatorianos murieron en una avalancha sobre el lado oeste del volcán Chimborazo. So the first thing in a breaking news story is to tell me what happened. And if all you get out of your mouth is one sentence, that's what goes at the top of a breaking news story. Sí, lo que para ustedes lo más importante, sea el que pasó típicamente o quién lo hizo, eso estará en la parte alta de la historia apenas sale la noticia. All right. The second thing that would go in a breaking news story about the avalanche would be it was the worst climbing accident on the volcano since 1993. La segunda irá diciendo un elemento de contexto que es el peor accidente en los Andes en un volcán desde 1993. Think of it like this. Tell me what, then tell me so what. Entonces, básicamente primero van a explicar el qué y después pondrán el y ahora qué, so what. The third thing you might tell me is the mountain was covered by more than 2 feet of fresh snow when the avalanche was touched off by a rope team that was above the others. La tercera cosa que podrían poner es que el volcán estaba cubierto por más de 2 pies de nieve fresca cuando la avalancha golpeó la cordada. Then you got to remember that in a breaking news story using the inverted pyramid style, if I only heard 1 or 2 or 3 sentences, you would have gotten, if this is all I had told you, you would know enough. You would know what happened and probably something about why it happened. So, si eso es todo lo que leen sobre esa noticia breaking news, probablemente será suficiente. Sabrán básicamente qué pasó y por qué ocurrió. So then you can add in a breaking news story, one of the last things you might do was tell me something that's interesting but not vital to know. Entonces, básicamente aquí la cosa es que van a hablar de algo que es interesante, pero no necesariamente vital para saber. So in this case, none of the guides for the climbing teams was licensed. Por ejemplo, en este caso hay un dato importante, más que eso, que ninguna guía que acompañaba las cordadas tenía licencia de guía. So you can see what a breaking news story does. Think of the inverted pyramid, the shape of the pyramid that gets smaller and smaller. Think of the information that goes at the top of the breaking news story is the most important, and then it tightens down to interesting but less vitally important. Aquí tienen en la pantalla de alt, ven la forma de la pirámide invertida que van de lo que es considerado como lo más importante y después baja de lo más a lo menos lo que se encuentra en la parte baja de la pirámide, siendo lo considerado como menos importante por el reportero. I mean, imagine that I had started with, you know, a lot of guides these days in Ecuador are not licensed. Ocurre que muchos guías hoy por hoy no tienen licencia en Ecuador para ser guías. And we just had a whole bunch of snow up on the mountain. Y obviamente había nieve fresca en el volcán. And a dozen climbers on that snow just died. Y 12 muertos. So you'd go like, wait, what? Why didn't you tell me about the deaths first? Entonces el punto es, ¿por qué nos cuentan en ese orden? So that's where breaking news really does focus on what do I need to know right now? Entonces la breaking news, la noticia que acaba de salir, se focaliza realmente sobre qué es lo que se necesita saber ahora mismo.
All right, so this is just a quick example of what breaking news generally looks like. This was a fairly recent uprising that was going on in Cuba. I'm just going to play the story, Eric. Eso le va a mostrar ahorita otra historia que ocurrió en Cuba. Pay attention to how they give you the most important information at the top, and then as the story progresses, it's interesting but less and less vital. Pongan atención al hecho de que van a poner la información más importante al inicio y después se vuelve cada vez menos y menos interesante. Solo para just to explain them, hagamos eso por primera. Vamos a escuchar ese reportaje porque Al está preocupado porque está en inglés y no sabe si todo el mundo entiende. Entonces, hagamos una cosa, veamos el reportaje y si algunos de ustedes no entendieron algo o quieren una clarificación, lo ponen en el chat y les podemos explicar. ¿Sí? Tratemos de ver cómo nos funciona así. I'll play the piece now. Is that okay, Eric? Yep, play it. Oh, here we go. On the streets of Havana, thousands of Cubans walk to the center of the capital to demand their freedom. We are here because of the repression against the people. They are starving us to death. We have no house, we have nothing, but they have money to build hotels. Homeland and life. Down with the dictatorship. Down with the Castros. Down with the communist dogs. They filmed on their phones and spread the call to demonstrate via internet they've only recently been able to access, first in San Antonio de los Baños, south of Havana, and then to hundreds of cities throughout the country. It wasn't all peaceful. 90 miles east of Havana, protesters overturned a cop car. In response, police arrested dozens and plainclothes officers administered the state's justice. State security beat me and my daughter. They beat us because we were walking down the street. The nationwide release of anger from protesters willing to personally yell at Cuba's president, the product of acute shortages of COVID vaccines and other medicines, despite a COVID outbreak and more Cubans getting sick. Anger over inflation that could hit 500% this year. And because of Trump administration sanctions, Cubans no longer have access to remittances that were once their second largest source of income. But it's also the product of long-standing outrage over an economy that for years failed to lift up working-class Cubans. Yesterday, Cuban President Miguel Díaz-Canel accused demonstrators of being U.S. sellouts. Today, he blamed the 70-year-old U.S. trade embargo. Lift the blockade, and we will see what our people are capable of. But in the White House today, President Biden took the protesters' side. The Cuban people demanding their freedom from an authoritarian regime. The United States stands firmly with the people of Cuba as they assert their universal rights, and we call on the government of Cuba to refrain from violence. It's been 27 years since Cubans protested en masse, but those demonstrations were only in Havana. Yesterday's protests were across the country, spontaneous and leaderless. Okay, so the story really does, if you had stopped the story anywhere along the way, you would have still gotten the basic information. Si ustedes hubieran parado la historia sobre esas manifestaciones en Cuba que empezaron en la capital y después en provincia, hubieran básicamente obtenido la información más importante, cual que sea el punto en el cual hubieran parado el reportaje. I want to pause for a second. Is there anything in the chat or the conversation I need to know? No, yeah, some of them are asking to be clarified about the content of the package. So maybe we could, I just did something quick explaining. Yeah, go ahead. Sure, of course. Yeah, okay. A ver, básicamente para los que querían, empezaron con las manifestaciones de algunas semanas en La Habana, de algunos miles de personas que manifestaban por libertad. Había un par de bytes acá. Después, el reportero pasa a la situación en provincia, indica que esas manifestaciones se hicieron a veces violentas, que ya también las fuerzas del orden empezaron a replicar, y después pasa un poco a la cólera de la gente por la situación, no solamente a nivel de libertades, pero también del COVID, que hay muchos enfermos, de la inflación, etcétera. Entonces, eso fue el desarrollo
del reportaje y Al les explica que si se hubiera parado el reportaje en algún momento, en cualquier momento, básicamente hubieran tenido la información más valiosa que se encontraba al inicio. Yes, Al. Notice that they also make pretty good use of natural sound in this story. Hacen un buen uso del sonido de ambiental en esa historia. The value of natural sound is that it tells you things that the reporter, the journalist, doesn't have to tell you. El valor del sonido ambiental es que les dice cosas que el reportero no necesariamente tiene que repetir. It places you in the story rather than points you toward the story. El sonido ambiental les pone, les instala adentro de la historia en lugar de solamente apuntar a la historia. One of the biggest mistakes that we make is when we think of natural sound more as decoration than as journalism. Uno de los grandes errores que hacemos es cuando pensamos en el sonido ambiental como más una decoración que como un elemento central de la historia que contamos. Really, natural sound will allow you to tell a shorter story, and it will allow you to use fewer sentences, fewer words. Les va a permitir, en particular cuando utilizan ambientales de contenidos, de utilizar menos palabras suyas, dejando hablar los ambientales. When I was a young reporter, I used to think that natural sound was kind of optional, that it wasn't as important as my narration. Al dice que cuando era un joven reportero tenía la tendencia en pensar que el sonido ambiental era como más opcional, no obligatorio, una opción que se podía o no usar. It turns out that's wrong. It turns out that natural sound can allow you not to have to describe the anger of the crowd or what they were chanting and so on. Y ocurre que es falso. El sonido ambiental que acaban de escuchar acá les permite no sobreexplicar la cólera de la gente, simplemente lo están escuchando. Think about natural sound as a way for you to use fewer words and be willing to give up some of your narration, but not sacrifice natural sound. It's a very different way of thinking. Es una manera diferente de pensar, pero deben estar listos en sacrificar sus propios textos, su palabra, para dejar más espacio al ambiental. Most of the stories you do will not be breaking news. La mayoría de las historias que hacen no van a ser breaking news, no van a ser la noticia que acaba de surgir, la primicia. Instead, they'll be what we think of as a narrative story. La mayoría va a ser lo que llamamos historias narrativas. Something that's going on that's interesting, but it didn't just happen. Algo que ocurre, que es interesante, pero que no es primicia. So let's go back to the avalanche story, and let's imagine that we're not doing a breaking news story. Ok, entonces regresamos a la historia para ver qué es lo que no hacemos en un breaking story. Maybe the avalanche happened yesterday, or maybe we just assume everybody heard it on the radio. And so by the time they come to our television story, we have to assume they already know that a dozen people died. Ok, lo que tendríamos que asumir es que esa noticia ha sido publicada. Se supo de la avalancha. Entonces, la gente quizás lo escuchó en la radio o en una red social. Entonces, debemos asumir que la gente ya sabe que 12 personas murieron en el Chimborazo. So in this case, we're not going to lead with a dozen people died. What we're going to think about. En ese caso sería absurdo empezar repitiendo lo que la gente sabe. 12 personas murieron. Instead, we're going to think about what's really interesting about what just happened. Al contrario, vamos a tratar de pensar en qué es realmente interesante en esa avalancha que justo ocurrió. So in that case, if it's not a breaking news story, we might look at the bigger issue that's involved. Entonces, si no lo estamos tratando como una primicia, algo que justo ahora acaba de ocurrir, vamos a buscar más bien el biggest issue, el punto más importante. I think I would lead with a sentence that looked like this. Professional climbers have said for years that discount rate unlicensed guides up Chimborazo were an accident waiting to happen. Y por ejemplo, Al propone eso. Dice, los andinistas profesionales han dicho durante años
que los guías que no tienen licencia para subir al Chimborazo, eso es una expresión bien inglesa, accident waiting, era, ¿cómo lo podemos decir? O sea, era solamente accidentes por llegar, por venir. Then you come back with an important, why are we telling this story? So this week that accident happened. A dozen climbers died when an avalanche of fresh snow collapsed in 4 rope teams ascending the volcano. Y ahí regresan a la palabra clave. Cuando terminaron su lead diciendo eso era un accidente por llegar, y van a repetir la palabra accidente diciendo esta semana ese accidente ocurrió, unos 12 andinistas murieron cuando una avalancha de nieve fresca se cayó sobre 4 cordadas subiendo el volcán. El volcán. Then go back to the main point. During the COVID pandemic, out-of-work Ecuadorians have been taking adventurers on excursions, once only led by licensed guides. Y después regresan al punto principal, que era que básicamente la gente que le sube en el Chimborazo no es realmente calificada, diciendo durante la pandemia del COVID, ecuatorianos desempleados han decidido liderar excursiones que antes solo eran lideradas por guías profesionales. Then you want something really interesting at the end of this. So usually such trips cost $250 per climber, but the discounters have been selling guide service for as little as $45. This is the worst accident on Chimborazo since 1993. Ahora, al final, ustedes quieren un final fuerte, lo que llamamos un snapper, quieren terminar de manera fuerte, entonces van a hacer, y ahí es donde ustedes pueden ver que Tompkins ha hecho sus deberes para ese taller, porque les da esos datos que capaz que no vieron en los medios locales. Él dice, normalmente esos viajes o esas ascensiones cuestan $250 por andinista, pero el precio discount bajó hasta $45. Y este es el peor accidente en el Chimborazo desde 1993. The first sentence is what I say, setting tension. So in a narrative story, you have to set conflict, tension, friction. Every narrative, every movie, every song, every cartoon starts with a central tension. Recomienda que la primera oración sea la que instala tensión. And about that, Al, I have a question from Maria Jose Zavala. Yes, please, go ahead. That says, when writing headlines, we have to limit ourselves to 2 or 3 sentences to grab the reader. So what do you think, Al, about giving away the whole story in a headline, as it is often done? Well, it depends on the media. Depende del media, Maria Jose. Remember, in online, the key in online headlines is to use words that people would use when they search and find you. So you have to almost always, I would use a proper noun somewhere in that headline. I would definitely use the words avalanche and Chimborazo in an online headline. O sea, en línea, María José, tú vas a tener que buscar utilizar palabras que van a facilitar que los usuarios encuentren tu historia, o sea, las palabras claves. Entonces, de ley en la primera oración, a la diferencia de lo que te propone ahorita Al, pero para web utilizaría, por ejemplo, la palabra avalancha, porque eso es lo que la gente va a tipear buscando la historia. If I were doing it for television, I would probably focus on the central tension in the headline. So unlicensed guides compromise safety. Entonces, si lo estuviera escribiendo para televisión, me focalizaría más bien sobre el elemento más fuerte de tensión, que es que guías no profesionales o sin licencia estaban a la cabeza de esas cordadas durante ese accidente. Remember, most people are not going to hire, most people are not going to climb the volcano, and most people aren't going to hire a guide. And most of your readers, listeners, viewers are not going to do this.
So we've got to focus on what would our readers, listeners, and viewers care about when it comes to this story. Recuerden que en televisión la enorme mayoría de la gente que mira tu reportaje nunca va a subir el chimborazo y por lo tanto nunca va a buscar a contratar un guía profesional o no. Esas son cosas que solo Now, I think this story uses those motivators pretty well. It starts with money, but it also speaks to safety and moral outrage. Entonces aquí, por ejemplo, esa historia utiliza los motivadores de los cuales Al nos habló, que es, por ejemplo, plata, el costo de los guías no profesionales, y también outrage, o sea, la indignación. So the first sentence, I think, I set tension. I set the friction. This story is going to be about the friction between people wanting lower prices, but they get much less safety as a result. Entonces, la primera oración es solo sobre tensión y la fricción entre la gente que quiere pagar menos, o sea, gastar menos plata, pero que obtiene menos seguridad. The second is what we call the nut graph, the news in this. So why are you telling me this? Because this happened. La segunda es lo que llamamos el nut graph o focus graph, o sea, la oración que viene después de un lead suave que te dice básicamente qué es lo que ocurrió. The third sentence here is what I call the bigger issue. Why does so what? What's the importance here? It's a one-time thing. No, actually, it's a much larger issue. La tercera es lo que Al llama el so what, bigger issue, digamos el asunto más grande atrás de esa tragedia. And then in this case, toward the bottom of the story, I put the wow. So I make you see that not only is there a discount, it's a dramatic discount. And so no wonder they're so much less safe. You got guys out here doing this who don't know what they're doing. O sea, y al final, Al propone poner lo que llama the wow, en el the wow test, ¿no? The wow, que es básicamente que, ok, hay un discount, pero el discount es enorme. De 250 a 45 es una bajada de 80%, lo que explica por qué la seguridad está muchísimo menos asegurada a esos precios. Okay, I'm going to pause and see if there's any questions we need to ask or thoughts that we want to share. Ok, Al quiere una pausa de un minutito, si hay algunas dudas, preguntas, si quieren hablar, aprovecho eso para decir que ya el enlace para que se registren y recibir su certificado está en el chat, ¿no? Para que no se olviden de hacerlo. And now, yeah, we are hitting 300 now. Yeah. Eric, do you have anything that you know that we want to address? No, I think, okay. No, go on. Ok, por favor, no se olviden de preguntas, ¿no? Apenas llega una pregunta como la de María José, yo la transmitiré a Al sin problema. Entonces, pónganse en el chat si tienen duda. All right. So remember, two different kinds of stories, a breaking news story that happens in that inverted pyramid, and the narrative story that sets tensions, builds to a bigger issue, and then gives you the wow. Entonces, no olviden dos cosas aquí. La primicia que va a ir de lo más a menos importante, básicamente un formato de pirámide invertida, y una historia más narrativa que va a empezar su lead con la parte de tensión, después pasar al bigger issue y terminar por lo sorprendente, el wow. One way to think about this is to think about any Disney film. Every Disney movie follows this, right? Whether it's Lion King, Dumbo, Bambi, Nemo, they all have this very shape. There's a tension, then there is something kind of interesting, and then it builds to a big explosion of action. Y les recuerda que, por ejemplo, cualquier película de Disney sigue esa regla, ¿no? Que sea Bimbo, Bambi, no, Bimbo no. So, Bimbo is not a Disney movie. Bambi, Lion King, yeah. Todos empiezan así, tensión y terminan con un wow, la explosión de sorpresa. In fact, usually the song that everybody remembers doesn't happen at the top. It happens 2/3 of the way through the film. The big wow. Típicamente la famosa canción, la canción que va a ser la canción simbólica de la película, no ocurre al inicio.
sino típicamente a los 2/3 o 3/4 de la película, cuando estaremos en la parte wow. This is really the way that we learn stories. If you think about the childhood stories you grew up with, if you think about campfire stories, the traditional stories that get passed down over the centuries, even stories in the Bible, all of them are in this shape. Hasta la mayoría de las historias, hasta dice las que encuentran en la Biblia, siguen ese formato. You know, even before we were writing these stories down, the oldest story in the Bible is the story of Job. And it's interesting because it starts with, here's Job, a very nice guy, a real holy, God-fearing guy, and then all of this awful stuff happens to him. It follows this story. Por ejemplo, el caso exactly. es la historia de Job, que es un tipo simpático, buena gente, y después ocurre todos los horrores que conocemos. So we're used to this story shape. It's the way that we, as humans, it's the way we take in stories generally. Estamos acostumbrados a ese formato porque como humanos, aunque sea la historia que nos cuenta nuestro padre cerca de un fuego durante una noche de camping, eso es la manera con la cual se nos cuentan las historias. Estamos acostumbrados a ese formato. So when you start on a story, remember, ask yourself, is this breaking news? If so, then the news has to come in the first sentence. Entonces, recuerden bien. But if it's Háganse la not, pregunta. if it's not breaking news, then tell me what's the central issue here, and then come to what happened. Entonces, pregúntense bien, cuando van a cubrir algo, si es un breaking news, si es una primicia, o sea, por ejemplo, un accidente que acaba de ocurrir ahora. Si es el caso, siguen el formato pirámide invertida, pongan la noticia dura, los 12 muertos o lo que sea al inicio. Si no es el caso, tienen que pasar a un formato más narrativo en el cual van a tener que determinar más bien cuál es la idea central, el problema central en su historia. Think of it like this: conflict, context, explosion of action, in that order. The narrative story is conflict, context, explosion. La historia narrativa viene en ese orden. Piensen en eso. Primero, conflicto. 2, contexto. 3, explosión de acción. If you ever get out on a story and you can't think about what to do, just do this. Ask yourself, once upon a time, suddenly, fortunately, as it turns out. All you got to do is go, once upon a time, what? Once upon a time, there was a volcano that people like to come and climb, but suddenly there was COVID and people couldn't afford these expensive guides. Fortunately, there were people willing to sell their services for less, but they didn't know what they were doing. And as it turns out, that was a deadly decision. Eso, por ejemplo, les propone eso diciendo, once upon a time, era una vez un volcán en Ecuador que la gente le gustaba escalar. Suddenly, de repente, llegó una pandemia de COVID, la gente perdió sus empleos y empezaron a buscar a trabajar. Fortunately, por suerte, muchos encontraron un trabajo de guía mucho más barato que los guías profesionales, pero, as it turns out, desafortunadamente ocurre que esa gente no sabe lo que está haciendo, lo que provocó esa tragedia. It's just a way for you to get unstuck. How do I tell this story? Just think about, how would you tell the story if it was a children's book? Ok, si ustedes están bloqueados y que se preguntan, ok, ¿cómo cuento esa historia? Traten de pensar en contar la historia como si fuera una historia contada en un libro para niños. Okay, I'm going to pause for a second. Any questions? Chicos, ¿está bien? Hay algunas preguntas sobre el registro. Bueno, no es la cosa de Al. Si recuerdan que para sacar el diploma tienen que registrarse en cada evento. Es súper rápido, toma 10 segundos. No, yo tengo Al. Y no se olviden, manden preguntas, que Al quiere ver sus preguntas. All right, so I'm going to play this story. This one is out of Mexico. And I want you to think about, where are the big moments in this? Where are the surprises? Where do you get what I would call the ahas, the real
the moments that make you go, wow, that's really interesting. And you'll notice that they don't just put them all at the front and they don't just make you wait till the end. He's constantly rewarding you in this story with little moments. And that's what great storytellers do. They drop little gold coins down the path, constantly rewarding you for staying with the story. Al quiere que ustedes miren esa historia sobre México. Entonces, para los que no están todavía en inglés, les ayudaremos al final del reportaje, pero dice que el reportero está haciendo como una cara de tesoro. No está poniendo lo más importante al inicio o solo al final, sino que lo agrega como que elementos del tesoro, elementos de información valiosos que provocan sorpresa en varios momentos del reportaje. O sea, es que va distilando los elementos fuertes a lo largo del reportaje, no solamente al inicio. Entonces, de nuevo, lo vamos a ver. Los que están claros en inglés podrán después ayudar a los compañeros que tienen un poco más de dificultades en inglés. Okay, you can go out. Okay, this story is about why are so many young people joining Mexican gangs? Esta es una historia sobre por qué tantos jóvenes mexicanos se unen a los carteles de la droga, a las pandillas. To see where the drug cartels are finding so many young men willing to fight and die for them, we headed deep into the teeming colonias around Juarez, where young men find themselves with virtually no opportunities for work at all, and a temptation to join the criminal gangs rising up all around them. What is it about growing up here that makes joining the cartel so attractive to young kids here? No work, no park, things for the kids to get interested in something. Ruth Rodriguez is a former gang member who lives in Colonia Panfilo Natera, one of the poorest and roughest neighborhoods in Juarez, home to the Azteca street gang, foot soldiers for the Juarez drug cartel. Wow. And that's somebody's home right there? Yes. A lot of the kids they grow up in houses like this. Yes, sir. I can say 75%. So how long have you lived here? Like 9 months. He's been living here 9 months. Mi esposa y los niños ahí, y yo aquí pongo un colchón. La bebé ahí en su cuna. The place is about 100 square feet. Sleeps a family of 4. All the walls have been made out of scraps of wood. And as you can see, there's not really a floor. This would be a very difficult place to live. Do you ever worry about your baby? Ponemos la tablita esa, le ponemos su velo y ya, ni moyotes ni nada. You're scared that an animal's gonna get to the baby. Jesus. And as it's raining, you can see it's already starting to leak a little bit. Makeshift bathroom that's just literally a toilet in the ground surrounded by rugs. These shacks have no running water. No. And this is how most of the kids grow up. Ooh, almost all of them. Yeah, almost all of them. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Good to see you. We met Ruth's son Juan hanging out with his friends on the streets of the Colonia. None of them go to school or have a job. When the cartel offer money to do jobs for them, is that tempting? Pues digo que sí, pues es dinero, pues. You're that desperate for money? Por la necesidad. Away from his mother, Juan and his friends showed off the guns they have to protect themselves from rival gangs. Is it difficult to get a gun? Es muy difícil conseguir una pistola. No. Where do you guys see yourselves in 5 years from now? En 5 años yo me veo en un grupo ya más grande, así como en la familia o así en algo grande. Is that what you aspire to? You want to be in the big leagues of the cartel? Sí, porque ahorita siendo de un cartel todos tienen dinero fácil, pueden levantar su casa grande. Si me mataran no me importaría. As Juan moves even closer to a life of crime, Ruth worries that her influence on him is waning. She says that her rules at home are no match for the rewards offered by the drug cartels on the streets. As we walked together through the neighborhood, Ruth noticed a van filled with kids from a rival gang, driving slowly in reverse with the sliding door open. No! Hey! The van was headed straight for Juan and his friends, standing across the street. Ay, hijo, disculpan, es que yo quería hablar con ustedes. Estaba oyendo que ustedes querían pelearse con ellos. Se los matan por pinche bullet, pinche mo. Oye, pero no, hijo. The kids in the back seat of the van were armed. Were Ruth not there to talk them down?
somebody would likely have gotten shot. Is my kid and oh, that's hard. What's your biggest fear? Seeing him on TV getting shot or something. That will be the hardest thing. Do you want to talk through any of that, Eric? Yeah, maybe also, and there are a few questions that arise. Okay, Go para ahead, los sure. que tienen dificultad en inglés solamente, bueno, es la historia de ese barrio. El periodista tomó contacto con esta señora, con su esposo, que le muestra, que explica, bueno, que eso es un barrio de Juárez, uno de los barrios más duros, donde ahí es el territorio de una pandilla cuyo nombre se me fue, pero que lo dicen al inicio, muestran la casa, las dificultades, no hay agua corriente, el baño está afuera, la cuna de la bebé está difícilmente protegida hasta de los animales. Después llega el hijo con sus amigos que te explican que no les importaría que les maten, que por ejemplo, por lo menos la gente del cartel tiene plata, ellos nadie va a la escuela o al colegio, no tienen plata, no tienen empleo. Después viene un poco la tensión en las calles cuando llega esa camioneta con la puerta abierta que circula al revés y la señora que era parte de las pandillas más joven se acerca y empieza a discutir y diciendo, me dicen que quieren pelear y el que maneja dice, ya voy a matar a esos hijos de no sé qué. Notan que atrás los jóvenes están armados, pero la mamá logra que se vayan. Y después cuenta que su miedo más fuerte es que vea algún día su hijo en la televisión muerto y se pone a llorar. Y bueno, eso es la realidad en Ciudad Juárez. Yeah. You said there are some questions? Yeah, sure. Let me just go up. Okay. One from Diana that says that those new narrative nos make us closer to the lector, to the audience, and are more not fun, but more attractive to look at. I don't know. It's more a reflection than a question. I think that's right. You have to care about them before you really learn from them. And so the story makes us care. It makes us care about the mother, makes us care about the young people. It makes us understand, it makes us feel. You'll remember what you feel longer than what you know. So this story starts by making us care first. Diana dice que Al, que tú tienes razón, o sea que esa historia empieza primero por hacernos tener cariño, o sea, primero tienes que involucrarte, interesarte en la gente antes de eventualmente aprender de ellos. Primero hay que tener, no sé si cariño o simpatía o empatía con la mamá, con el hijo. Entonces la historia empieza con eso para que nosotros nos acercamos de la gente antes de eventualmente sacar, digamos, macro lecciones de eso. The story doesn't talk down and it doesn't like point a finger at those people, you know. They take us into their house, they take us into their life so that we start to understand the pressures that are on these people to just survive every day. El hecho de llevarnos adentro de la casa nos permite entender mejor, sentir mejor la presión que esa gente siente y que empuja a muchísimos de ellos a terminar en los carteles. No se habla de ellos como esa gente o esa gentuza, esos tipos, o como que los malos de la película, pero nos provoca más empatía hacia ellos. There's a question from Maria Jose Aroal. Ultimately, immediately, you know, covering, there is a priority to cover as soon as you can, as immediately as you can, and maybe for that reason, the inverted pyramid model works well because it allows messages to be more concise. But how can we use storytelling not only in packages, but in formats where the stories are larger? But also, can we use what you say, what you recommend, that format, in more immediate news? Can we use Sure, that? of course. So first of all, thank you for that. The way we would use
these two formats together, breaking news and narrative, is imagine you have an anchor lead. The anchor lead could be breaking news, and then your package ends up becoming the narrative. So if the anchor lead says 12 people died on the volcano today after an avalanche crushed them, then you don't have to have exactly that same information at the top of your piece. María José dice gracias por tu pregunta y que sí, una manera de hacer eso, o sea, de utilizar ese formato de historia narrativa en lugar de la primicia y la pirámide invertida es, por ejemplo, en televisión, en radio, utilizar el texto, el encabezado del talento, del presentador, del anchor. Y tú podrías poner, por ejemplo, la noticia inmediata, por ejemplo, 12 andinistas murieron en una avalancha. Tú te organizas para que eso sea dicho por el presentador de noticias y tú guardas la historia narrativa por tu reportaje. In fact, if you did have a breaking news package as well as a breaking news lead, it would sound like an echo. It would be exactly the wrong thing to do. Eso, por ejemplo, si tú pones la noticia, la primicia, los 12 muertos en el texto del presentador, del anchor, y que tú repites esos mismos datos al inicio de tu reportaje, y eso, I just tell them all that this is occurring a lot here, y eso ocurre un montón aquí porque los reporteros no se preocupan del texto del presentador. Eso provoca eco, y eso es exactamente lo que no hay que hacer. So the way to avoid that echo effect is to remember and to say to the newscast producer, for example, look, I'm going to let you tell them what happened. I'm going to take the so what. You do the what, I'll do the why. You do the what, I'll do the so what. Sí, y una manera es repartirse los roles. Por ejemplo, decir al presentador de noticias, tú te encargas del qué pasó. Yo haré el so what, yo haré la historia narrativa. Entonces se reparte los mensajes para no repetirles entre el encabezado, la presentación y el reportaje que sigue. I hope that helps. Yeah, ¿está bien, María José? Any other questions? ¿Qué tan how much recommendable is to use a format by parts, or like a stair, a little bit, stair by stair? Does it cut the storytelling, or does it help you to focus on several central ideas? Well, this story has lots of little points, lots of little moments. And again, you have to think about this as gold coin moments, payoffs, right? So this little passage included a number of gold coin moments, if you'll remember. I mean, one of them, the kid pointing a wooden gun, going to the house. Tú ves esa imagen, Byron, el que te muestra es que en ese reportaje que es más largo, ¿no? Se hace como tú dices, Byron, o sea, sí se utiliza de manera escalonada. Hay un momento, Al llama eso golden coins, o sea, son momentos en los cuales tú tienes una recompensa, un momento. That's a person's home right there. Eso, por ejemplo, es la casa de la señora. He's afraid that wild animals are going to get to his child. Tiene miedo de que animales salvajes puedan atacar su bebé. Eso es otro golden coin, eso es otro elemento fuerte. We meet the boys who carry not just one gun, but two guns. Encontramos los hijos o amigos de la familia que no tienen una, sino dos armas. And a metal baseball bat. Y obviamente bates de béisbol. And they want to join the gangs because and they don't care who they kill. Y porque quieren ir a los carteles y no les importa si tienen que matar gente. And then we see these guys who almost, if it hadn't been for the mother, almost certainly would have begun shooting. Y después encontramos esos tipos en la camioneta que casi, y gracias a la madre que intervino con riesgos para ella misma, o sea, sin ella seguramente hubiéramos tenido unos disparos. And then at the end, she says, when I see him on the news, that will be the worst. She doesn't say, I hope nothing ever happens.
she talks like it's most certainly going to happen, and that will be a very sad day. I didn't get that. Al final, yo, por ejemplo, no me fija en eso, pero ella no dice, si es, lo peor sería si algún día veo a mi hijo muerto en las noticias. Ella dice como si eso será casi seguro que va a pasar. Dice, verlo en las noticias será lo peor. O sea, como que ella asume que eso es muy probable que pase. Yeah, that was a shocking moment. She said that will be, very sad. She's already living as though he's dead. O sea, casi que vive como si ya estuviera muerto. Casi. Entonces, Lots eso of gold responde a coin tu pregunta, moments. Byron. ¿Qué está haciendo? All right. This is another, so we've talked about story shapes and characters and natural sound. Now I want to talk about a concept that has helped me a lot, and I think it'll help you too. Ahorita Al quiere, más allá de los formatos, quiere hablarles de un concepto que le ha ayudado mucho y cree que también les ayudará a ustedes, a nosotros. So the concept is called the ladder of abstraction. Es la escalera de abstracción. And if you'll think of stories as a ladder, generally at the top of the ladder is what I would call context. Think of it like wide shots. Ok, en la parte alta de la escalera estaría lo que yo llamo el contexto. Piénsalo como si era un plano abierto, un long shot. And at the bottom of the ladder, think of it like emotion or close-ups. Y a la final sería un poco la emoción o las tomas que llamamos close-up, o sea, los primeros o primerísimos primer planos. When you enter a story, you enter it almost always in the middle. Cuando entramos una historia, casi siempre entramos en la mitad de la escalera. And the important thing is that you go both to the top and the bottom of the ladder over the course of the story. La importancia es que a lo largo del reportaje, ustedes tienen que ir a la vez arriba y abajo de la escalera. So let's go back to that story in Mexico. Regresamos a esa historia de México. We start with a wide shot. Empezamos con una toma abierta. But very quickly, we end up getting into a close-up of a mother, one mother. Pero muy rápidamente nos acercamos con planos más cerrados de una madre. So the first 15 seconds are literally and figuratively wide shots. It's like the whole neighborhood. And then we get zeroed in on a mother. Entonces, al inicio, los primeros 15 segundos, planos más abiertos, planos medios, planos abiertos sobre el barrio y rápidamente, después de esos 15 segundos, close-up sobre una madre. See, we're entering in the middle, we're going right to the top to give you context, and then right to the bottom to give you emotion. Entonces, entramos por la mitad, fuimos arriba para tener contexto. Ese es un barrio donde están los. And then we go back. We go back to the community abajo. For a wide shot. Después regresamos a la comunidad con una toma abierta. Back to a close-up, this time of a father. Y de regreso a un close-up, un primer plano, esta vez del padre. Then back to a wide shot. Of several teenagers. Y una vez que terminamos la secuencia casa, regresamos sobre planos abiertos de varios adolescentes. And then back to a close-up of the mother intervening in this one incident. Y después regresamos a la madre que interviene en ese incidente en tomas cerradas. So you see, the story goes up and down and up and down and up and down. And because it does that, it's telling you information, but it's connecting that information with an emotion. And when you connect information with emotion, you remember that information much longer. Entonces, la historia va de arriba a abajo de la escalera y al hacer eso, conecta información con emociones. Y cualquier información que conectamos a una emoción se recuerda mucho más tiempo. So the ladder of abstraction helps you to write more complete stories. If this story had just been about one mother and one teenager, you would ask,
So how typical is that? So the wide shot tells you why you're watching this close-up, but the close-up gives you emotion. Los close-up, o sea, cuando nos acercamos a la mamá, al padre, etcétera, eso es lo que nos da emoción. Y las tomas más abiertas son los que nos dan la información, el contexto, porque si no, dice Al, la gente podría, si solo nos quedamos sobre la historia de la mamá y de su hija, de su hijo, podríamos preguntarnos por qué estamos hablando de ella, qué tan representativo es la situación de esa madre. Entonces, el hecho de abrir y de hablar de la situación, no solamente de un joven, sino de todos, nos conecta con el contexto, la información, pero los primeros planos nos conectan con emoción. Emotions make stories memorable. Las emociones hacen que las historias sean memorables. And the facts make the story important. Y los hechos hacen que la historia sea importante. But the latter connects those two. It makes the important information memorable. Y la escalera conecta esos dos elementos, hace que la información sea memorable, que no se olvide. All right. Any questions about that? Yeah, let me see. There's a question from Eduardo who says that, is it possible nowadays to speak about premises, like heartbreaking news, when the information is defended so quickly and immediately by cell phones or social networks? And in many occasions, the professionals is not in the place, where stuff happens. Yeah, I agree completely with what you're saying. And so I think that you have to make a judgment about what would a reasonable person know when they come to you. And I think you're exactly right that sometimes we do stories assuming people don't know anything about it, when in fact we probably should assume that people are really quite up on what's going on. Eduardo, Al dice que tienes razón, está de acuerdo contigo, que muy a menudo nosotros asumimos que la gente no va a saber de la información que tenemos, cuando ahorita con la evolución, las redes sociales, lo que dices, que cualquier persona con un celular puede mandar, deberíamos quizás asumir que la gente sí sabe, tiene algo de conocimiento de la historia que cubrimos. Yeah, I think, remember that increasingly, I think we're in the so what business more than the what happened business. Eso es muy importante de todos. Es que recuerden que lo que les dice Al, estamos cada vez menos en el what happened, el qué pasó, es cada vez menos nuestro negocio. Estamos más en la parte explicativa, el so what, qué está atrás. And at some level, you as the journalist have to decide what's important. Entonces, de todas maneras, en algún momento, ustedes como periodistas tendrán que decidir qué es importante. All right. Hay una pregunta, there is a question now that say, is that a way, that format, narrative story, is that a way also for the journalist to be more empathetic, more, not simpatical, but to feel more what's happening, to not be so cynical? Yeah, well, I think that's right. I think that one of the ways to push through cynicism is to tell me something I don't know, but also to tell me how you know what you know. Porque una parte de no caer en cinismo es primero decirme lo que saben, lo que han visto, pero también de explicarme cómo saben lo que saben. O sea, por ejemplo, aquí es por eso que tenemos, that's why we see the reporter, no, in Mexico, we see him. He puts himself in stake. One reason that it can be important to see the reporter is because it gives him credibility. He's not just reporting on something that somebody else saw. He's not just tying together a bunch of social media video. O sea, por ejemplo, una parte importante en este caso de ese reportaje, de mostrar, de ver al reportero, es que le da credibilidad. Está reportando sobre algo que ya ha visto. Estaba en el barrio, no solamente está hablando de algo que chequeó en una red social. Yeah. Okay, anything else? Yeah, there is something from Joanna. They're saying there's something very similar happens in the province of El Oro, near the Peruvian border. These kind of stories has become very common in social media, and they're not done by journalists. How can we Joanna, no estoy seguro que entienda tu pregunta. ¿Cómo puede realizarlo más impactante o interesante?
Well, Joanna says that basically these kind of stories are done. They are more and more done by people that are not journalists, coming from social media. That kind of. Yeah, I'm sure that's right. One of the things that I'm always concerned about is that if I don't know who you are, I don't know that I can trust what you're saying. So the value of getting information from journalists should be that I can trust what you're saying to be true and factual and not have taken a side in favor of this or in favor of that. Lo que dice Al es que para tener confianza normalmente debemos conocer a la persona que nos da la información. Igual eso en la vida común. Entonces, normalmente, si yo recibo, Joana, una información en una red social que yo no sé quién diablos está mandando eso, yo no debería tener tanta confianza. Eso debería ser el punto positivo de un periodista, que es una persona que tú conoces, y el valor agregado sería que, ok, conozco a esa persona, sé que es un buen profesional, entonces yo tengo más confianza en lo que dice. Eso debería ser lo normal. Okay. I want to let me play this story. This is about the big prison riot that happened there in Ecuador recently. Eso es una otra historia que ustedes ahí sí la van a conocer, es sobre los problemas que tuvimos aquí en las cárceles en Ecuador. So there were 100 people died in these prison riots. And yet, I want to show you what happens when this is a story that never figures out how to move up and down the ladder. This story gets stuck at the top. Esa es una historia que, por ejemplo, según Al, nunca subió y bajó de la escalera. Esa historia se quedó bloqueada en la parte alta de la escalera. And it never goes to the bottom to give me the emotion that would have made this story memorable. Y nunca bajó la escalera para llegar en la parte emotiva que hubiera hecho de esa historia algo inolvidable. I'm going to play this story. I don't think it's not terrible, but it's not nearly as good as it should be. O sea, no es un mal reportaje, pero hubiera podido ser mucho mejor. Let me play it. It's not very long. Tonight, many in Ecuador are still awaiting answers after the deadliest prison riot in the country's history. Officials say inmates fought with guns, bombs, chainsaws, and machetes, and that at least 5 of those dead were beheaded. Yo quiero el cuerpo de mi hermano. Lo quiero. Son 3 días. 3 días muerto. As family members shed tears outside the prison in Guayaquil, the bloodshed inside is now over. At least 118 people killed and 80 injured. Police regaining control overnight. State officials tweeting this photo of officers surrounding a group of inmates, most lying face down with their hands clasped behind their heads. Other images on social media providing a glimpse of the carnage, showing bodies riddled throughout the prison courtyard. Ecuador's former director of military intelligence, Mario Pazmiño, says corruption among prison officials is partly to blame. Les permiten ingresar armas, droga, munición, explosivo, prostitutas, jacuzzis. But the root of the problem is far more complex. The increase in violence fueled by gangs linked to international drug cartels, according to officials. Estas bandas nacionales comiencen a enfrentarse por el control territorial y el manejo de las rutas del narcotráfico. Ecuador sits between 2 of the world's largest cocaine producers, Peru and Colombia. In recent years, Ecuador's coastal shores and Pacific ports, coupled with developed roads, have become crucial routes for drug cartels as Colombia cracks down on cocaine trafficking. This week's brawl marks the second time in the past 2 months that the president has declared a state of emergency to quell the violence. La mejor forma de dejar una señal de temor y de control en un área es eliminando al adversario y causando también una impresión
de devastamientos. Police say the death toll is likely to rise as they canvass the prison. Agonizing news for families outside, still desperate for answers. All right. So it's a really interesting story. Es una historia interesante realmente. But in the end, I don't really feel very much. Did you? Pero al final, Al dice que no se siente emocionado y les preguntas cómo se sienten ustedes. Pónganlo en el chat. Pedro says no. Okay, do you feel, sir, quickly in the chat, do you feel, touched? Oh, Alfredo says yes. Go on, guys. Quick. Alfredo, let me ask Alfredo a question. Alfredo, what part of the story affected you? What part of the story made you feel something? Alfredo, por favor, y no sé si Tania, si puedes abrir su micrófono, ¿cuál es la parte de la historia que te hizo sentir, que te impactó emocionalmente? Because we never really get to know anybody in this story. We don't know anything about who died. We don't know anything about the families. We don't know. The story is almost like it's just pointing at these people. Porque para Al la historia apunta a la gente, pero no conocemos un reo, no conocemos un preso o una familiar o esta señora que lloraba por su hermano. No llegamos a conocerlos un poquito. Emmanuel, Alfredo, do you have your mic opened? Alfredo Velasco. Tania, ¿es posible abrir el mic? Es que it's okay if he comes back. We are at 300, so we have to. Ya no soy la anfitriona. Quizá María José y Samantha, tú. María José, Samantha, ¿pueden buscar el micrófono de Alfredo Velasco y abrirlo? Alfredo. Hi, Alfredo. Alfredo, dinos. ¿Qué tal? Bueno, particularmente sí me conmueve el tema de que la violencia que se haya aplicado en esta masacre haya sido solamente por tema de control. Pues, ¿no? Esa parte sí me eriza la piel. He's touched by the violence, how the violence was applied. What would have made the story more memorable for you, Alfredo? Alfredo, ¿qué hubieras hecho que la historia sea más memorable para ti? Bueno, como bien dice Al, contar sobre la historia de cada reo, pues no, cada reo tiene sus padres, a veces tiene su pareja y tiene sus hijos. Entonces, cómo impacta esta violencia a sus familiares. El nivel de violencia, ¿cuál es lo más? Focus more on prisoners or special amount of prisoners and their families. Right. And so this story really could have used that motivator lesson, right? The story could have been about family, could have been about safety, could have been about health. It could have been about moral outrage. How are they getting guns and prostitutes and drugs inside the prisons? How is it that we're allowing the prisons to be run by gangs? Al recuerda que esa historia hubiera podido jugar mucho más sobre esos elementos de motivación que les dio al inicio de este taller. Hubiera podido ser sobre el outrage, la indignación de cómo entran prostitutas, armas, droga, o sobre los asuntos de seguridad, cómo es que tanta gente puede ser masacrada, o emoción, o familia. Las familias, según Al, hubiera podido hacer mucho más uso de esos elementos que lo que se ha hecho en esa historia. But in the end, the story doesn't use any of those motivators. It's just fact after fact after fact after fact. O sea, el problema es para Al es que esa historia es hecho tras hecho, dato. Un dato y otro dato y otro dato y otro dato, y no tanto los elementos motivacionales. There are others, Luz, who says that I would have liked more investigation about the family. Yes. To get some deeper in the conditions of life in the prison. Absolutely. Maybe if in that case, I mean, they wouldn't have let the media enter. I mean, just at the end of the massacre, enter now would have been difficult. Yeah, but you still have family members outside. Yeah. And the guy who they interviewed as their expert obviously knows something. Let him help us to understand it.
And that's funny because, that's funny. Mario Pazmiño is an ex-director of intelligence of the Ecuadorian army. Right. And he will be this Friday in the Congress to present the book. Yeah. Yeah. So, you know, he obviously has a reason to say what he's saying. Obviamente, Al dice que Mario Pazmiño tiene razones de decir lo que dice. I want to say one other thing about this, just for you to think about. Tonight, many... And that is, think about settings and backgrounds. Piensen un poco en la ubicación de las cámaras, los backgrounds, los fondos de las tomas. I mean, that's just a weird background with all of those birds and stuff. Eso, por ejemplo, no entiendo. Eso es muy raro. O sea, parece aves or whatever atrás de Mario. And they're also letting, the camera is facing a window, I guess. It's a terrible shot. And it's just something for you to think about. Esa es una toma terrible. O sea, tienes la luz de, o sea, lo quemado de la ventana. Remember the old saying, when the eye and the ear compete, the eye wins. Recuerden el viejo dicho, ¿no? Cuando los ojos y los oídos están en competición, el ojo gana. So in this case, I'm kind of looking around like, what's all that stuff? And when I'm looking around, what's all that stuff? I'm not listening to him. Ahí, por ejemplo, Al lo que dijo es que yo cuando veo esa toma, mi ojo está atraído diciendo, ¿qué diablos es esto y esto y esto? Y no estoy realmente escuchando lo que dice. Yeah, this just, I just thought this was a bizarre background. And I have to say, because the background is so strange looking, it made me think this guy doesn't know what he's talking about. Y él es que casi que pensó que como este fondo está tan raro, casi que le entra en la cabeza el hecho de que este señor no sabe de qué habla. I mean, look at, I guess those are birds. Zoom session, you know, it's his house. Could it be just the place where he does Zoom? I don't know, but either way, I would have turned the camera. I would have put his back more toward that wooden background, ask him, say, hey, can you turn around? You're shooting into the light. See if you can do something about that background. Aquí imaginemos que eso haya sido un Zoom, o sea, el lugar donde Mario tiene su computadora. Al dice, aunque sea, pídenle que mueva la computadora, por ejemplo, hacia la parte derecha donde está el mueble para ver, aunque sea un mueble, un muro, pero no lo que está en esa toma. All right. Anything else you want to say about that one? No, he says that, Emmanuel says that there is a lack of composition in the shots. There is most of it's social media photos. Almost all. I don't think there's hardly anything that the journalists themselves captured except right outside the gates. Okay, most Manuel, of it is social media. Es que casi todo fue o sea, cosas de celulares que salieron en las redes sociales y que el periodista solo estuvo afuera con las familias. What happened out is we have had on that massacre and others images from inside. Oh yeah, have some, but you cannot see them. I mean, it's you cannot show them to the public. Because it's too graphic. Oh, I will send you some in your WhatsApp. You will see it's not usable. Yeah. I mean, people playing football with a head like that. Yeah. Yeah. I mean, it's really graphic. And oh yeah. And you, what I would say to you is that you have to let me know. There are times when using graphic video is defensible. And that is when your words cannot adequately describe the horror, then you have to selectively think through what the public needs to know in order to really fully understand this. Ahí es, todos ustedes han visto seguramente, yo me recuerdo de la masacre de febrero, esas imágenes de adentro absolutamente terribles. Al dice que hay que pensar en lo que el público necesita saber, pero que hay momentos en los cuales las palabras no son suficientes para realmente mostrar el horror de lo que pasó adentro. Pero esa es una decisión difícil. That's a difficult decision. Very difficult. I will show you the images. I mean, what of those could you use? I mean, it's... Well, I mean, here's the thing. I wouldn't, don't use them.
just for their shock value. And when you say they're using their head for a football, I can imagine that. I don't need to see that. But there are some things that seeing is believing, seeing is understanding. So don't just use graphic video to shock the viewer. Use graphic video to prove what you're saying to be true. Aquí, por ejemplo, dice, okay, no debemos utilizar las imágenes más gráficas, más terroríficas, solo para provocar shock, clics, o sea, como que un interés, pero medio malsano. Pero a veces tenemos que ver si esas imágenes pueden ayudar el oyente a entender realmente lo que pasa dentro. All right, I'm going to play one more story for you because I think this one does an especially good job of connecting emotion with fact. It gets really close up on one family that is able to illustrate the much larger story. Y Al nos va a mostrar una historia que conecta muy bien los hechos con las emociones. And when we come back, Al, there is another question about someone asking, okay, when we do that about those graphic images, sure, what is the difficulty to avoid, how do you call that, amarillismo? When you amarillismo, it's when you play on the bad instincts of the people that are looking. Okay, so let's address that first. So if we don't come to this, that's fine. Let's address that first. So if you have to ask yourself, when it comes to using graphic video, ask yourself a few things. One, can I describe this without using it? If I can, okay, then don't use it. Tienen que hacerse varias preguntas, Emanuel. La primera es, ¿puedo describir lo que pasa con palabras y será suficiente explicativo? Si puedo explicarlo sin las imágenes, mejor no usarlas. The second question is this a story of overwhelming importance? Es esa historia de importancia, de sobreimportancia. If it's not, then don't use graphic video. There's no justifiable journalistic reason for doing it. Si no es tan importante, no hay razón periodística para utilizar esas imágenes gráficas. Third, are you willing to give the story the time and the dedication necessary to fully explore the issue? ¿Están ustedes listos para dar a esa historia el tiempo y la dedicación para explicar realmente a fondo lo que está pasando, para no solamente utilizar esas imágenes de algunos segundos, sino ir más a fondo? If you're only going to give it a minute, 10 seconds, you probably are only using the video to shock me, not really teach me anything. Si solo me van a poner esas imágenes 10 segundos, será probablemente solo para provocar, para golpearme, pero no para un motivo realmente periodístico, sino para provocar choque. And then there's another issue. So imagine, for example, I've got video of a police officer shooting a protester. Sí, tienen, por ejemplo, una imagen video de un policía que dispara a un manifestante. If I don't show that video, then am I being unfair to the police officer who says their life was in danger? Si yo no muestro este video, ¿estaré siendo injusto con el policía que dice que su vida estaba en peligro? Or am I being unfair to the protester's family who says the police officer overreacted? ¿O estaré injusto con la familia de la persona disparada que dijo que la policía no hizo su trabajo y disparó cuando no debía? So the video might be the closest truth that we can find. So, el video puede ser lo más cercano a la verdad que podemos tener. If you don't use the video, will the public think that you're trying to protect the police? So, si tú no utilizas el video, la gente podría pensar que tú estás protegiendo al policía. If you do use the video, will the public think that you're trying to make the police look bad? Si lo utilizas, la gente podría pensar que tú tratas de hacer que la policía se vea mal. Can you tell me that the video is going to show me something I wouldn't expect?
pueden decirse que el video va a mostrarme algo que yo no espero. So if, for example, the government was saying there was no riot, there's nothing going on here, it's a very peaceful place, then the video would prove the government to be wrong. Entonces, si por ejemplo el gobierno nos dice que eso era un momento súper tranquilo, que no había problema grave, el video capaz que mostrará que las autoridades mentían. If the prisoners were saying, we're very peaceful, there's nothing going on in here, they just came in and attacked us, then the video would prove that the prisoners were lying. Sí, si los manifestantes dicen estábamos tranquilos, no hacíamos nada y de repente la policía nos atacó y que el video prueba lo contrario, pues en ese caso dará la razón a la policía y no a los manifestantes. So remember that one reason for using graphic video is that it might be able to show me things that you didn't expect, and it proves what actually occurred. So eso, si el video les puede ayudar a demostrar lo que realmente ocurrió, podría ser válido. We are just ending the time. There is one more question of one of my students that is asking if the use of those images sometimes may re-victimize, for example, a woman that has been raped. How do we avoid that? It could. Sometimes video can be shocking. I think that if you warn people that, first of all, remember to explain why you're going to show this. So it may be, Eric, that you would say, normally we wouldn't show you this video, but because the police have denied that this occurred, there's a reason for you to see it yourself. No olvidarán primero lo que dice Alex, que si van a mostrar los videos, ustedes deben explicar por qué lo hacen. Dice, mira, normalmente no mostraríamos esas imágenes, pero como la policía o los manifestantes dijeron tal o cual cosa, nos sentimos en la obligación de mostrar porque demuestra tal o cual cosa. I get worried when we just use graphic video for shock value, but I also think that we can be too paternalistic and not show something because we think our public is too tender. The public has a long history of saying, look, I can take it if there's a reason for you to do this, to show this, but you gotta have a reason. No hay que pensar tampoco que el público es demasiado tierno, o sea, que no soportará ver las imágenes. Más bien, en el mundo en el cual vivimos, el público está acostumbrado a ver imágenes duras. Entonces, no caer tampoco en eso de decir, no les voy a mostrar porque no quiero herir sensibilidades. A veces la gente está acostumbrada y si hay una buena razón, ese asunto de sensibilidades no siempre funciona, no siempre es válido. I want to close this session, and I hope that I'll see you guys this afternoon. I want to close this session by saying this, and that is, I think journalism is a critically important journey right now. And we're lucky to have you as people who are interested in being journalists and are supportive of journalism. Ecuador has had many battles in trying to secure free press. And I think it's absolutely critical to any public that wants to be self-governing. Al quiere agradecerles por haber sido presentes. Ya llegamos de nuevo a 300 presentes. Quiere insistir sobre la importancia crítica del periodismo en una sociedad democrática y le complace ver tantos jóvenes y profesionales interesados en esa profesión. Espera verlos a las 5:30 cuando ya nos dará herramientas para luchar en contra de la desinformación. Y that's it. Do we close it now? Yeah, I want to close with one last sentence. First, thank you to you teachers who have gotten through a very difficult year. Bueno, quiere agradecer a todos los docentes que han pasado un año difícil. And I am absolutely thrilled to see so many women in this class. As I said a few years ago when I was with you, one of my goals is to see many more women in charge of media in Ecuador. It is a largely male-oriented craft, and we need you women to really get serious about taking leadership roles in media. Al está particularmente feliz de ver tantas mujeres, estudiantes, profesionales que se interesan en periodismo. Dice que es críticamente importante de ver cada vez más mujeres
asumir de manera fuerte y potente y presente roles cada vez más importantes en los medios que en muchos países han sido tradicionalmente male-oriented, o sea, más hombres blancos en la cabeza de los medios. All right, Eric, thank you for letting me do this. I love Ecuador. Our time together last time was one of my very, very favorite teaching trips. And I'll see you guys this afternoon where we'll talk about disinformation. Recuerda que le encantó venir a Ecuador hace algunos años, le encanta nuestro país, le encantó dar clases presenciales. Esperamos realmente que a muy poco tiempo, cuando podremos de nuevo dar esas clases presenciales, Al podrá regresar. Y les espero a todos a las 5:30 para más aplicaciones, esta vez no storytelling, sino lucha en contra de la desinformación. Un buen día a todos. I'll see you in a few hours. Thanks a lot. And bye-bye, everybody. Chao todo el mundo. Adiós. Nos vemos 11:30 para la conferencia de periodismo y automatización. Thank you all. See you in the afternoon.